Okay guys, recipe ko guys oh. Ito yung tinatawag namin guys nga linunod. Arikado guys, sibuyas bombay, luya, bawang. Ayan guys, tanglad, suka, asin, bitsin. So kabuuhan ng video guys. Abangan nyo guys sa aking YouTube channel guys. Ito na guys. Lagay ko ng kaldero guys. Ito yung mga tirada ko guys na pati tanglad guys. Lahat ng Ricardo makain. Pati tanglad. So okay. Papaurungin lang yan guys. Yan guys ang Ricardo. Bawang, ahos, luya, sibuyas, bombay, tanglad, suka. Okay. Paurungin ko lang guys. Paurong, paku, kung tawagin sa amin guys. Tignan natin guys kung lumabas na yung katas guys. Yun. Lumabas na guys. Katas ng karne guys. Lukayin ko lang guys. Pag tuyo yan guys, buhusan ng mantika. Yan guys, sisiksik sa hanggang buto guys ang timpla niyan. Guys, tuyo na guys. So dito po na guys. Lulukayin ko uli guys. Paurong pala yan guys. Tuyo na yung sabaw niya. So lagyan ko to ng mantika. Okay. Okay. Oil gang. Ito guys. May natira pa sa kawali guys. Ilagay ko guys. Okay guys. Steady lang. Okay. Yan guys. Oil guys. Dagdagan pa. So kailangan maraming mantika guys. Okay. Salang uli guys. Yan. Ayun. Bulo na guys. Mantika na yan guys. So, snack muna guys sa pritong saging guys. Prito aking asawa guys eh. Guys oh. Yummy guys. Kaon ta. Okay, guys. Tingnan natin guys. Aking linunod. Yun. Pula na guys. Oh. Yan na guys. Ang itsura guys. Oh. No? Oh. Pati Ricardo guys. Makain. Katapos to guys. Patuloyin sa oil. Kain na. Tanglad guys. Oh. Pwede na yung kainin guys, pati luya, bawang. Guys. Maya guys, paininan lang guys para lumabas yung, may tabang halo eh. Para lumabas yung mantika talaga. Lagay ko sa screen guys. Yung ano yun guys oh. Luya guys. Luya yan guys. Bawang makain oh. Patuloyin na sa mantika guys. Okay. Bawang, luya. Yummy yan guys. Gusto mo kainin tanglad guys. Lutong na lutong yan guys. Yummy yan guys. Yan aking tirada guys. Luto ako ng baboy.
Wala ko na sa pin guys. Ito na guys. Guys, ang tanglan guys. Oh. Okay. So, patuluin guys. Kasi iprito ko yan sa isda guys. Yung mantika na yan guys. Oh. Malinaw pa yan guys eh. Yummy. Pati tanglad guys. Pwedeng kainin yan. So ito naman guys. Ang isda na naman guys. So guys oh. Yung pinirito sa baboy guys. Ito rin sa isda guys. Ganun lang guys. Ano tong oil na to guys? Yung tawag nito? Kanula? Tama mo na. Okay. So, ito yung baboy guys. Ganyan yung baboy guys. No? Ito tulo ng mantika guys. So kuha lang ako ng patungan guys. So dito ko muna ipatong guys para lumamig. No? Yan guys. So okay. So hanggang dito na muna tayo guys. Sa aking napakita ko sa inyo guys. Ito guys oh. Luya guys. Malutong yan guys oh. Yan guys ha. Luya yan guys. Luya. Itang lagi so. Malutong. Diba? So ipakita ko sa inyo guys. Kinakain ko rin yung tanglan na guys. Basta ganito guys. So malutong to guys. Back ko yung camera guys. Ito guys oh. Ito guys, luya. Malutong. So okay. So okay, papaalam na guys. Luluto lang ako sa isda. Okay, thank you. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye-bye guys.